അമേരിക്കയിൽ കുട്ടികൾ വെക്കേഷനിലാണ്. ഇന്ത്യയിലാകട്ടെ പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിച്ചു. റിസൾട്ടുകൾ വരികയും A+ന്റെ കണക്ക് നമ്മളൊക്കെ കാണുകയും ചെയ്തു. സോഷ്യൽ മീഡിയ കാലത്ത് മക്കളുടെ A+ന്റെ കണക്കുകൾ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ അഭിമാനത്തോടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് A+ വാങ്ങാത്ത കുട്ടികളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് മങ്ങലേൽപ്പിക്കില്ലേ? ചോദ്യമാണ്. കൊളറാഡോയിൽ സ്റ്റെം സ്കൂളിൽ നടന്ന വെടിവയ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഒരുപാട് സ്കൂളുകളിൽ പ്രഷർ കുക്കർ സിറ്റുവേഷനാണുള്ളത്. കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനുള്ള സമ്മർദ്ദമാണ് കുട്ടികളെ അലട്ടുന്നത്. സ്കൂളിൽ നിന്നും മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകുന്നു. അഭിരുചിയെ അവഗണിച്ച് ഗണിതവും ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രഷർ കുക്കർ അന്തരീക്ഷം കുട്ടികളിൽ അക്രമവാസനയും വിഷാദരോഗവും വർദ്ധിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നുണ്ടോ? സ്കൂൾ ബോർഡുകളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ്. പല പ്രധാന വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ എത്ര പേർ തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്? ഗ്ലോബൽ ന്യൂസ് അവർ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. അമേരിക്കയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ അവരുടെ ലിമിറ്റിനപ്പുറം തള്ളിവിടുന്നുണ്ടോ? ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് വെർജീനിയയിലെ ഫെയർഫാക്സ് സ്കൂൾ ബോർഡിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന വിൻസെന്റ് സേവിയർ പാലത്തിങ്കലും വെർജീനിയയിൽ നിന്നുള്ള മിഡിൽ സ്കൂൾ അധ്യാപിക പൂർണിമ നായരുമാണ്. ആദ്യം ശ്രീ വിൻസെന്റ്, ഇന്ത്യയിൽ A+ കിട്ടുന്ന കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് അടക്കം കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് അടക്കം ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലും മാതാപിതാക്കളുടെ ഇടപെടുന്ന രീതിയിലും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എനിക്കും വളരെ മോശമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാവരും അവരുടെ കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അടക്കം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരും അതനുസരിച്ച് അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാൽ അവരുടെ പിള്ളേർക്ക് കുറവാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവരും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊരു വലിപ്പച്ചെറുപ്പത്തിന്റെ ഇഷ്യൂവിനേക്കാളും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൾച്ചർ അത് മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നമ്മൾ അവരെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. പക്ഷേ അവരവിടെ പോയി പഠിച്ച് വലിയവരാകേണ്ടത് അത് ഏത് സബ്ജക്റ്റിൽ അവർ പ്രാവീണ്യം കൂടുതൽ നേടണം, ഏത് സബ്ജക്റ്റിലായിരിക്കണം അവർ ഇനി കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം അവരുടെ ഒരു ഡിസിഷന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഈ മാതാപിതാക്കൾ ഇതിനകത്ത് ഇത്ര അധികം ആകാംക്ഷയുള്ളവരായിട്ട് മാറുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ കാണിക്കുന്ന ആകാംക്ഷയുടെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിനുവേണ്ടി കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്രേസ്, അതിന്റെ ഒരു റീസൺ നമ്മുടെ ആ ഒരു കൾച്ചറിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ കാര്യം എടുത്താൽ ഇവിടെ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ നല്ലോണം പഠിക്കാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളെ അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അവർ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് അതിന് ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാവരും ആണെന്ന് ചോദിച്ചാലല്ല, പക്ഷെ അമേരിക്കൻ കൾച്ചർ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നാച്ചുറലി ആ അമേരിക്കൻ കൾച്ചറിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആരും നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ GPAയും മാർക്ക് ഷീറ്റും ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മാത്രം അവരുടെ ടോട്ടൽ GPA പറയും. പക്ഷെ അതിനകത്തൊന്നും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഒന്നും വരാറില്ല. ടോക്ക് അബൌട്ട് ജസ്റ്റ് ടോട്ടൽ GPA. അത് പിള്ളേർ തമ്മിൽ പോലും അപ്പൊ അവരൊന്നും ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാറില്ല. പിള്ളേർ തമ്മിൽ പോലും മറ്റേ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അവരുടെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ പോലും GPA അവർക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റംസിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനോടുള്ള ക്രേസ്, മക്കളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പോകണം, അവരിൽ കൂടി നമ്മളുടെ സ്വപ്നം നടപ്പാവുന്നത് നമുക്ക് കാണണം എന്നുള്ളൊരു വ്യഗ്രത, അത് ടോട്ടലി അൺനെസസറി ആണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ശ്രീമതി പൂർണിമ, കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ പേരൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്? ഒരു അധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? US ചില സിറ്റീസിൽ ഇന്ത്യൻസ് ഒരുപാട് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള സ്കൂളുകളിൽ ഇന്ത്യൻ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ പേരന്റിങ്. അതായത് കുട്ടികളുടെ സകല കാര്യങ്ങളിലും അനാവശ്യമായ ഇടപെടൽ, ഇൻവോൾവ്മെന്റ്. ഇതിപ്പോ കോഴ്സ് സെലക്ഷന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇലക്ടീവ്സ് എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും സ്പോർട്സിലാണെങ്കിലും ഏത് ക്ലാസ് ആണെന്നുള്ളതിലും ഏത് ടീച്ചർ ആണെന്നുള്ളതിലും പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം, ഗിഫ്റ്റഡ് ആൻഡ് ടാലന്റഡ് പ്രോഗ്രാം, ഇതിലേക്കൊക്കെ കയറ്റിവിടാനും. റെഗുലർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു നാണക്കേട് പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും മക്കളെ എന്ത് എബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിലും വളരെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഓണേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറ്റിവിടും. കുട്ടികളുടെ ടേസ്റ്റോ അവരുടെ ഇഷ്ടമോ ഒന്നും നോക്കാറില്ല. ഇനി കുട്ടികൾ പഠിത്തത്തിൽ കുറച്ച് പിന്നോക്കമാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള എൻറിച്ച്മെന്റ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് വിടും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എൻറിച്ച്മെന്റ് സെന്ററിൽ 2 വർഷം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു, ഇംഗ്ലീഷും മാത്തും. അവിടെ കണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ശരിക്ക് വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ്, സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.
ഒട്ടും എബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ ഒരുപാട് മാത്ത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഗിഫ്റ്റഡിൽ കയറ്റി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വേറെ ചില പേരൻസ് പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ കാണിച്ചത്, ബേസ്ബോളിന്റെ കാര്യത്തിലും സ്വിമ്മിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷനും ഒരു വെറുപ്പാണ് കുട്ടികളിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടി നന്നാവണം എന്ന് മാത്രമല്ല, മറ്റേ കുട്ടി നന്നാവാതിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം. ഇത് ഇറ്റ്സ് ഷോക്കിംഗ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ഇന്ത്യ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ഷോക്കിംഗ്. ഷിവിൻസൺ ഒരു കുട്ടി ആഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നല്ലതാണ്, പക്ഷെ മറ്റു പല കുട്ടികൾക്കും അതൊരു ഡിസ്കറേജ്മെന്റ് ആയി തോന്നില്ലേ? ഇത് ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ മാനസിക പിരിമുറുക്കമോ സമ്മർദ്ദമോ ഉണ്ടാക്കില്ലേ? ഈ മാനസിക പിരിമുറുക്കം എന്നുള്ളൊരു ആംഗിളിനോട് എനിക്ക് വലിയൊരു അതിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാനാവില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രഷറുകളുണ്ടാവും. അത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് തന്നെ പിള്ളേർ വളരണം. അപ്പോൾ ചിലർ മാതാപിതാക്കന്മാർ കൂടുതൽ പൊക്കി പിടിക്കും, ചിലരെ പൊക്കി പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അതിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല. കൂടുതൽ കിട്ടുന്നവന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കൂടുതൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ റിസൾട്ടിൽ കൂടുതൽ തന്നെ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ കൂടുതൽ നേടി, അവന് കൂടുതൽ GPA ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് കൂടുതലാണെന്ന് അവനടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാതാപിതാക്കളാണ്, കുട്ടികളല്ല. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ, ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുവാണ്, ഞാനിങ്ങനെ നിന്റെ GPAയും നിന്റെ ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് ആവറേജും ഒക്കെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് നിനക്ക് സന്തോഷമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നും ആ കുട്ടികൾ അവരുടെ നാച്ചുറൽ ഇന്നസെൻസ് കൊണ്ട് പറയും എനിക്കതിനകത്ത് സന്തോഷമില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ. ശ്രീമതി പൂർണിമ, എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരേ പഠന നിലവാരമുള്ളവരല്ല. എല്ലാവരും ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്നല്ല റേസ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ഒരുപോലെ പെർഫോം ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റല്ലേ? അമേരിക്കൻ സ്കൂൾസിൽ കുട്ടികൾ നോട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ റേസ് ഫ്രം ദ സെയിം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ്. വളരെ വിവിധമായ എബിലിറ്റീസ് ഉള്ള കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. ദേ ആർ ഓൾ ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ്. ദർ ആർ 4 divisions മെയിൻലി. ഗിഫ്റ്റഡ് ആൻഡ് ടാലന്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രോഗ്രാമിലുള്ള കുട്ടികൾ, പിന്നെയുള്ളത് റെഗുലർ സ്ട്രീമിലുള്ള കുട്ടികൾ, പിന്നെയുള്ളത് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ്, ഓട്ടിസം, ഡിസ്ലെക്സിയ, ഇങ്ങനത്തെ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ, പിന്നെയുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ. ഇമിഗ്രൻസ് ആയിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും. സ്പാനിഷ്, അറബിക് മുതലായ ഭാഷകൾ മാത്രം അറിയാവുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ടെസ്റ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ വിവിധ രീതിയിലുള്ള അക്കോമഡേഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുക. ഓണേഴ്സിലും റെഗുലറിലുമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അക്കോമഡേഷൻസ് ഒന്നും പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഈസോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ കുട്ടികൾ അവർക്ക് ബൈലിംഗ്വൽ ഡിക്ഷണറി, അതായത് അവരുടെ ഭാഷയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമുള്ള ഡിക്ഷണറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അവർക്കുള്ള വേറൊരു അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഓഡിയോ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചു കൊടുക്കും, കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആണ്. പിന്നെ അവർക്കും എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ടൈം ഉണ്ടാവും, കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടാവും പരീക്ഷ എഴുതാൻ. സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ബ്രേക്ക്, ഫ്രീക്വന്റ് ബ്രേക്സ് അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും. അതനുസരിച്ച് ഇവർക്കും എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ടൈം, പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് ലെവൽ അനുസരിച്ച് ഡിക്ഷണറി, പിന്നെ ഫ്രീക്വന്റ് ബ്രേക്സ് എക്സാമിന് ഇടയ്ക്ക്. ഇത് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ദേ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു എക്സെൽ ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദെയർ പ്രോബ്ലംസ്. ഷിവിൻസൺ, പല സ്കൂൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് 7ാം ഗ്രേഡിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി 10th ഗ്രേഡിന്റെ മാത്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനായി സ്പെഷ്യൽ ട്യൂഷൻ നൽകുന്നു. എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും നോർമലായ കുട്ടിയെ പോലും ഗിഫ്റ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ സമ്മർദ്ദം കൊടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളല്ലേ? ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്തോ അടിസ്ഥാനപരമായ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് കുഴപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയല്ലേ? Yes, I'm in total agreement. There is a lot of unnecessary competitive schemes that parents get their children into for them to get ahead. So when a kid is in the 7th grade, if that kid is ready to do things at the 10th grade level on his or her own, that's what I call meritocracy, not when it is supplemented by parents giving special tuition and all that. So I am in total agreement. That is a very wrong trend. And again, the reason for that is this: parents think, or parents wanted to live their dreams through their children. That is where the problem is. But in that process, you take that unique personality of the child out. At the age of 7 or 8, or even in the 7th grade, a kid doesn't really know what exactly he wants to become.
So at that stage, parents are putting these ideas into that person's mind and making him something that the kid may not be really suited for. So that is absolutely a wrong trend. And I think the Indian parents, the Asian parents have a big role in doing that. When I say meritocracy, I don't believe a meritocracy that is propped up by parental involvement. Meritocracy means real meritocracy. If a kid is really smart, if he is doing 10th grade stuff when the kid is only in the 7th grade, well and good. Give all the encouragement for that child. But not for parents to make every kid to compete to with that kid so that everybody can get into that level. Absolutely nonsense. ശ്രീമതി പൂർണിമ, അമേരിക്കൻ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമായി എന്തെങ്കിലും പോരായ്മയുണ്ടോ? ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മയുണ്ടോ? The problems in US educational system ഒരുപാടുണ്ട് പറയാൻ. പക്ഷേ ഏറ്റവും മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറയാം. US ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് മുതൽ 8th ഗ്രേഡ് വരെ എലിമെന്ററി ആൻഡ് മിഡിൽ സ്കൂളാണ്. ഹൈസ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നത് 9ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. 9 മുതൽ 12 വരെയാണ് ഹൈസ്കൂൾ. ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് മുതൽ 8th വരെ തോൽവിയില്ല, പ്രൊമോഷനാണ് എല്ലാ വർഷവും. അവർക്ക് ഫൈനൽ എക്സാം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു വർഷം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെയും, അതായത് പ്രോജക്ട്, ഹോംവർക്ക്, ക്ലാസ് വർക്ക്, അസസ്മെന്റ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നുള്ള ഒരു ഗ്രേഡാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക. നോ സീറോ പോളിസിയാണ്. അതായത് ഒരു കുട്ടി ഹോംവർക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻമെന്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും 0 കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. 50% കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറിയാണ്. അപ്പോ ഒരിക്കലും തോൽക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല, അവര് ജയിച്ചു പോകും. പക്ഷേ ഹൈസ്കൂളിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് നടക്കില്ല. ഹൈസ്കൂളിൽ അവർക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തോൽക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകയും US കണ്ടിരിക്കുന്നത് 25% കുട്ടികൾ സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അവർ ഹൈസ്കൂളിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യില്ല, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോ ഒരു വർഷത്തെ കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് 10 ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഹൈസ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ കുട്ടികളാണ് 75% ഓഫ് ക്രൈംസ് ഇൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. അത് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങി അവരെ പരീക്ഷ എഴുതാനും ജയിക്കാനും പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തെങ്കിലേ അവർ ഹൈസ്കൂളിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് പഠിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു 15 വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വളരെ നന്ദി ശ്രീ വിൻസെന്റ് സേവിയർ പാലത്തിങ്കൽ. ശ്രീമതി പൂർണിമ നായർ ഇത്ര വിശദമായി ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചതിന്. ഗ്ലോബൽ റിപ്പോർട്ടർ സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് സംസാരിച്ചു. ന്യൂയോർക്കിലെ കൊളംബിയ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥി അഭിഷേക് ഹരിഹരൻ, ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നുള്ള 10ാം ഗ്രേഡ് വിദ്യാർത്ഥി ആൻഡ്രൂ ജി സക്കറിയ, ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നിന്നുള്ള മിഡിൽ സ്കൂളർ അരിൻ രവീന്ദ്രൻ, ഡാലസിൽ നിന്നുള്ള 8ാം ഗ്രേഡ് വിദ്യാർത്ഥിനി ഈവ, എലിമെന്ററി സ്കൂളർ ആഷ്ലി എന്നിവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിലേക്ക്. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് അഭിഷേക് ഹരിഹരൻ. ഞാൻ കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദി സിറ്റി ഓഫ് ന്യൂയോർക്കിൽ പഠിക്കുന്നു. ഞാൻ എക്കണോമിക്സ്, ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ജോയിന്റ് മേജർ ചെയ്യുന്നു. I went to high school at the Middlesex County Academy for Science, Mathematics, and Engineering Technologies in Edison, New Jersey. And I would say that though, my classmates are some of the brightest minds in Middlesex County, I would say the experience was quite the opposite of competitive. I felt like all of us were collaborative in the sense that we had to overcome, obstacles, and, we decided to do it together instead of sparring against one another. And honestly, that made the whole process leading up to college applications so much more efficient and so much more productive for all of us. Now, I can't speak for other schools. People may have a sense that there is a need to be competitive to become the best of the best. But I feel like this is counterintuitive in a way, and I feel like it ultimately provides a great mental toll and stress on them when they really shouldn't be having that feeling. Instead, if they work to, overcome problems together collectively and focus on really improving oneself rather than having the need to, make themselves better than other people, I feel like that experience could be better. I would say that for my experience, my parents didn't really pressure me as much as they could have. I mean, obviously they had, some expectations that
I would, do well in high school and study as hard as I can, but they never really pushed me towards a certain occupation or field of study. And I feel like this was beneficial for me because it allowed me to grow and, learn at my own pace and into avenues that I thought was interesting. And, for me professionally, as I'm going into college right now, that has proved to be enormously helpful. Now, for the community as a whole, I would say that, in some circles, there are a lot of pressure on kids to get to an Ivy League college and then get a great job as a doctor or engineer or lawyer or investment banker or something like that. And ultimately, I feel like that adds a lot of stress on the kid's mind, especially when it relates to issues such as mental health in high school. Now, don't get me wrong, I do feel like having expectations is necessary in order to set a bar for a kid to aspire towards achieving, but there shouldn't be an exorbitant amount of pressure, and there should be a relationship between and an understanding between both students as well as their parents that can allow for a cohesive growth and ultimately lead to a successful venture in college and beyond. Regarding, parents' decisions on directing a student towards whether they should pursue a subject such as engineering or a liberal arts such as, literature or history, I would say that on most occasions, most parents would, incline the student to go towards a STEM or medicine field. And I do feel like, this sort of dialogue may be warranted because the parent is concerned for whether the child might have a profitable job. As we now know, like STEM and medicine are now the raging fields for profitability. So I understand that parents have a desire to see their kids succeed. At the same time, I do wonder if it's appropriate to put that sort of pressure in the high school level where kids are exploring their interests. I feel like once you get to college and graduate school, that's where the pressure for finding jobs and profitability starts to really, hit on students. So I feel like that's when a more sort of push should be. But in high school especially, that's when students should be allowed to explore their interests without feeling a need to be constricted. Now, I also would like to point out that taking liberal arts in college does not necessarily mean you will pursue a job in that field. For example, many people who major in fields such as history, English, or literature go on into lucrative fields in business and investment banking and consulting because the skills they learn in these liberal arts fields help them eventually later on. So I feel like that's something parents should keep in mind as they move forward in guiding their students' education and professional development. Jan Andrew, I'm from New York. So in the school system, there is more stress placed on students because of the increased nature of competition when applying to colleges. This is because colleges have gotten much more selective over the years. The college admissions process is a much more rigorous one than it was 10 or 20 years ago. Now students are taking more advanced placement classes, more challenging coursework, heavier extracurricular activities, because they're really looking to stand out from their peers. This is because in order to get accepted, they need to present themselves as a more holistic and well-rounded student, which is hard to do, especially when one has to keep up with their personal life, maintain their health, and do all sorts of other things. So it's definitely a challenge to balance all these things out when applying to colleges. It has gotten a lot harder over the years as the admissions rate at certain elite universities has gone down. So people feel more obliged to stand out from their peers and to take more challenging coursework, which leads to stress, obviously. So I think that many parents within the Indian community in general are trying to push their kids to excel academically. Now, this obviously doesn't apply to every parent out there, but I feel like immigrant parents, not only Indian parents, but Asian immigrant parents in general tend to push their kids to excel more in school, because I think it comes from the mindset of coming from a land where there were obviously few resources and few opportunities available for them. So they want to make sure that their children have the best opportunity to succeed in life when they come to the place like the United States, where there are obviously many more educational opportunities and opportunities for them to get ahead in life. And they just want to make sure that their kids take advantage of that. Now, there's nothing wrong with that. But when kids are stressed to a certain extent to which they can't properly function at times
where they have trouble sleeping, where they have chronic stress, chronic pain, and many other physical ailments, when they feel like they just can't keep up with the work and it's affecting their mental health, then that becomes a real issue that sometimes needs to be addressed. Now, for some people, they might not need to go into honors, they might not need to go into AP or other high-level classes, because their skill set may not be that high or that advanced. They might be better off doing vocational training for a blue-collar job, for example. Not everyone has the ability or skill set to become a doctor. Well, it is true that if you work hard, you can achieve great things. Those things don't necessarily have to be academically oriented. So in my case, I really never had any interference in my education from my parents. I was really allowed to pursue whatever I wanted, to choose whatever electives I really felt passionate about when I was in high school. I still am in high school and I'm able to choose all my courses, so it's pretty liberating for me. But for some other people, it really isn't, because their parents insist that they take more math, more science, more engineering, or more computer programming rather than, say, literature or philosophy or the arts, which some people may feel passionate about. But a couple of my friends, their parents don't really prefer them pursuing their interests. If they're more humanities oriented, they prefer them taking more math and science and things that will lead them to medicine and engineering and other fields that will lead them to higher paying careers. And that's what's the main focus here when it comes to education, because a lot of parents insist that their children go into these fields so that they can come out with a lucrative career in a field such as, say, politics or law or medicine. Now, obviously, they don't want them to go the other path and pursue their passions, which may be more fun-oriented, which they may perceive as a waste of time, the fine arts or theatrics, for example, because those tend to pay lower than other academic professions. Hi, എൻ്റെ പേര് അലൻ. ഏത് ഗ്രേഡിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്? Let's start with the big question. Do parents influence their children's choices in school? The answer to that question is yes, because I've seen it happen with my own eyes. Since I'm in 8th grade and I'm going to high school, I get to choose 2 electives, things that are outside your normal math, science, English, and social studies. Because I like music and because I like cooking, I chose music band and home ec, which is basically a cooking class. And I gotta say, over the course of the year, I learned so many new things, and I've met a lot more people than I would have if I hadn't chose music band or home ec. But the sad part is that a lot of other kids, many of whom I know, don't have the same opportunity because their parents make them choose an elective or an extracurricular activity that they don't like or don't want. And I get it. Parents want their children to succeed in life by making them choose a topic or a subject that might land them a good job in the future, which is a good thing. But doing something by forcing your kid to do something that he or she does not want, are you really doing what's best for your child? I mean, I get it, because some parents think that, kids, they are only kids, they don't really know what they're doing. But the thing is that they're just trying to figure out what they want to do. They don't know what they're doing yet. That's the whole point. They're trying to figure out what they're trying to do. So you parents in general just trying to force what you believe is the good choice for your kid, and contrary to what the kid believes, is not really a good combination, because eventually some kids might grow up and land a job which they don't like. And that just produces negative energy for the entire family. So I do believe that parents do influence their child in school, but if you're going to influence them in a good way. Thank you. Hi, my name's Eva. I feel like the competition in my school and my school districts
are pretty competitive just because of the environment that we are placed in. Students at my school and in my school district tend to be really competitive because they induce so much pressure on themselves to get into the best colleges, and they're already starting to think about higher level like studying, such as colleges and even medical school in like 9th grade or in middle school, which is good to some extent. However, it can be very off-putting on their sleep schedules and on their stress levels as well. No, I don't think it's the parents necessarily putting too much pressure on the students. However, it's the students themselves putting a lot of pressure on themselves to really achieve like the highest goals and the highest things that they could. And I think it's the parents maybe that have started it when they were younger, and that's just developed and increased as the students have grown. Yes, the students are able to pick their own choices or their own careers. However, it's in like the parents' discretion on what like career paths they may want to pick. For example, a parent may have a certain selections of careers that they want their kid to take, and the student could pick like between those careers. However, if a student chose some like very different career, maybe like an entrepreneur or as an artist, some parents may not be so accepting of that career position. Hi, I'm Ashley, and I'm going to 5th grade. My sister's going to 9th grade, high school right now. And I've seen how hard she studies, and it's kind of hard to believe how much homework she has. I only have about 3 homeworks a day, or maybe even 2 or 1. She has about like 5 or 6 or 7, depends how many classes she has. She works very hard, and it gets harder each day for her. വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള അഭിപ്രായവും ഗ്ലോബൽ റിപ്പോർട്ടർ ആരാഞ്ഞു. ഡാലസിൽ നിന്ന് താമരക്കണ്ണൻ, ചെല്ലം, നിത്യ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവർ ഞങ്ങളോട് അവരുടെ അഭിപ്രായം പങ്കുവച്ചു. Hi, എൻ്റെ പേര് കണ്ണൻ. I have 2 daughters. The first daughter is actually going to high school. The second daughter is actually in elementary school. To answer to your question, yes, high school and middle school systems here are pretty demanding when comparing to elementary school system. I feel like it's really needed because they are actually prepping themselves to go to college, right? So but it's also important to balance out their actual work-life balance, like how we work and have a life. Same way, I think the parents, they also have to monitor their kids, making sure that they are getting enough sleep and they are not getting pressurized to doing homework or peer pressure, something like that. So it is really important for parents to monitor the kids to have a healthy lifestyle, as well as they are also doing enough things at the school as well. എൻ്റെ പേര് ചെല്ലം. In my personal aspects, we should not push the kids more. As a mother of 2, I always let my kids to explore at school, and when they get the education at school, they get more stuff. And also when they have more time, we can send them for the extracurricular activity. When we do it more, then I think it occurs the trouble for the kids as well as the parents. So always keeping it balanced, it's the good way. That's my personal opinion. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് നിത്യ. ഞാൻ ഡാലസിലാണ്. എനിക്ക് 5ഉം 3ഉം വയസ്സിൽ 2 ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട്. They will be going to elementary school from August. I feel the current education system is a boon and a bane. A boon because if somebody wants to focus on their intellectual growth or satiate their curiosity for knowledge, there's endless means and resources, especially in a place like the US, provided both by the government and private organizations to do that.
And I feel like it's a bane for the very same reasons. There's so many options available that parents are unable to match the programs available with the skill sets of the child and just end up enrolling them in all the programs, thereby putting the child in a lot of pressure. And then there is pressure, peer pressure, pressure from school teachers, societal pressure. Today intellectual proficiency is, considered as the only thing for success. I feel like, and education has become, at some point was means to the end, and today it's an end itself. So there's pressure from all angles. I don't think that's, bad by itself, but it's coming at the cost of nurturing other aspects of a child, such as their emotional needs, physical needs, creative needs. So as a parent, and as a parent of 2 young children who will be entering the school system soon, I think I would be more mindful of the programs that I enroll them in. And I would like to provide them with an opportunity for holistic development rather than just focus on intellectual growth and proficiency. Thank you.